nous allons reprendre nos travaux. Cette fois-ci, donc, pour aborder un thème toujours dans le même esprit, hein, l'esprit d'une projection vers l'avenir, mais d'un thème un peu différent qui concerne la politique spatiale française, puisque c'est son environnement, alors cette fois-ci international, au-delà de l'environnement européen, avec comme thématique un peu, qui nous servira de fil directeur, thématique qui s'impose de plus en plus dans les discussions internationales, qui est celle de la sécurité collective dans l'espace. Donc on abordera le thème de la politique spatiale militaire. Et à ce titre-là, quand je citais tout à l'heure, et pour rassurer mon ami Peter, les bénéfices de la coopération dans le domaine européen dû au spatial, je n'impliquais pas nécessairement le spatial militaire, même si, Peter, ça permet d'avoir des liens constants et intenses entre les États membres. Voilà, petit aparté. On n'a pas vraiment parlé d'espace militaire dans la première table ronde. Ce n'était pas nécessairement d'ailleurs le sujet principal. On en parlera sans doute un petit peu plus dans cette table ronde. Donc nous avons, pour aborder ce sujet, 4 intervenants. Recherche BUENNEKE, qui nous vient des États-Unis, qui est Senior Advisor, conseiller principal la National Security Space Policy du Département d'État américain, donc qui est la personne aujourd'hui la mieux qualifiée, l'une des mieux qualifiées, one of the best qualified US person pour parler de ces sujets et nous donner une vision de ce que le président Le Gall disait tout à l'heure, du premier pays spatial aujourd'hui dans le monde et qui évidemment s'intéresse par le fait même qu'il repose, que sa sécurité d'ailleurs repose beaucoup sur les moyens spatiaux, s'intéresse à ces questions de sécurité collective dans l'espace. Nous aurons ensuite avec nous le docteur Rajagopalan, qui nous vient de New Delhi, qui est une collègue très estimée et très connue de nos cercles où nous discutons entre chercheurs de ces questions de sécurité spatiale et qui nous donnera une vision autorisée aussi de la perspective indienne sur ces questions, qui évidemment peut être très différente et en même temps pas nécessairement si éloignée des perspectives que nous avons. Ensuite interviendra Gérard Brachet. Je pense qu'ici tout le monde connaît Gérard Brachet, je ne résumerai pas son parcours bien sûr, et qui est, comme vous le voyez, chercheur associé à la FRS et consultant international. Voilà, mais vous savez que Gérard a été évidemment l'un des artisans de la politique spatiale française pendant des années, notamment à la tête du CNES. Et enfin, nous terminerons par un exposé essentiel, et je remercie d'avance le général TESTE de nous avoir finalement accordé son temps pour cela. Donc de la part du général Jean-Daniel TESTE, qui est commandant du commandement interarmées de l'espace au ministère de la Défense, et qui nous donnera sa vision aussi neuve finalement, en entrant dans ce poste il y a quelques mois, des questions qui se posent à nous, qui se posent aujourd'hui à nous, mais qui risquent surtout de se poser demain, parce que je vous rappelle qu'on est dans cette perspective de projection de nos réflexions. Donc, sans plus attendre, je passerai la parole à Richard BUENNEKE. Alors, nous aurons Richard et RAJESWARI interviendront en anglais dans leur langue. Nous n'avons pas malheureusement d'interprétariat. Je leur ai demandé d'être gentils avec nous, to be nice with us and talk slowly so that we can all understand easily. Et bien sûr, nous aurons éventuellement la possibilité de détailler certains points. Please, Richard, you have the floor. Okay, thank you. First, je voudrais remercier FRS pour l'occasion de contribuer à cette journée d'études de ce sujet important. Mesdames et messieurs, ma capacité à parler la belle langue française est bien inférieure à votre compréhension de la langue américaine bureaucratique. Alors, je vous remercie de votre indulgence que je fais le reste de mes remarques en anglais. I am pleased to be here today to provide U.S. perspectives on space security, with a particular emphasis on international cooperation. But before doing so, I will note international cooperation on space also includes exploration, including such recent successes as the touchdown of the European PILLAI lander on a comet last month,
and the entries into Martian orbit of Indian and NASA missions 2 days apart in September. Such milestones highlight the importance of working collectively to make space exploration a shared global priority to unlock the mysteries of the universe and to accelerate human progress here on Earth. Turning back to space security, my colleagues in the United States and I have benefited greatly from the insights gained in our regular whole-of-government dialogues with France on space security. These have included a very thoughtful and comprehensive input that France provided 5 years ago in 2009 as part of the reviews that led to the U.S. National Space Policy, which was signed by President Obama in June 2010. As most of you know, the National Space Policy of the United States renewed our commitment to strengthened international cooperation and reinvigorated U.S. leadership so that all nations and peoples could enjoy the benefits afforded by the peaceful exploration and use of outer space. In this regard, the policy also included guidelines for international cooperation. These guidelines direct U.S. government departments and agencies to, first, demonstrate U.S. leadership in space-related forum and activities to reassure allies of U.S. commitments to collective self-defense and identify areas of mutual interest and benefit. Also, to lead in the enhancement of security, stability, and responsible behavior in space. Promote appropriate cost and risk sharing among participating nations in international partnerships. And augment U.S. capabilities by leveraging existing and planned space capabilities of allies and space partners. In the 4.5 years since the National Space Policy was adopted, the United States has moved forward in a number of areas of international cooperation. Today, I will focus on 4 specific areas in the National Space Policy. First, space surveillance for debris monitoring and awareness. Second, use of space for maritime domain awareness. Third, the long-term preservation of the space environment for human activity and use. And fourth, bilateral and multilateral transparency and confidence-building measures to encourage responsible actions in and the peaceful use of outer space. The first area of cooperation, space surveillance, is part of a broader set of space situational awareness, or SSA, capabilities to, among other things, detect, identify, and attribute actions in space that are contrary to the responsible use and the long-term sustainability of the space environment. The critical importance of SSA has been recognized by an increasing number of nations, including U.S. allies and partners in Europe and along the Pacific Rim. So the pursuit of SSA sharing agreements has been a major focus of U.S. space security cooperation, resulting in a range of agreements and arrangements both at the governmental level and between the United States Strategic Command and private sector entities. These agreements, including an agreement signed with France on January 21st of this year, create a foundation for enhanced collaboration between U.S. Strategic Command's Joint Space Operations Center, or JSPOC, and satellite operators. The agreements also support broader cooperative efforts to prevent orbital collisions and resolve anomalies. Looking ahead, efforts on SSA cooperation will increasingly focus on two-way information sharing that allows for data from sensors operated by allies and partners to be incorporated into the U.S. systems that process space surveillance data. As officials from the United States Air Force have noted, key U.S. systems at the JSPOC are now transitioning from the legacy systems developed 3 decades ago to a modern system that includes expanded computational capacity and improved automation. Planned future increments of the JSPOC mission system
will allow for integration of data from sensors operated by other governments as well as commercial partners, thus serving as a platform for increased international collaboration. As this Air Force acquisition program moves forward, the United States also will continue to pursue what are called non-materiel solutions, such as changes in procedures and information sharing practices to improve collaborative space situational awareness. One key element of this cooperation will be bilateral cooperation with allies and partners in military-to-military arrangements. Another will be extending the breadth of SSA partnerships with civilian government agencies, private sector operators, as well as international organizations like the European Union. Taken together, these collaborations can improve our shared ability to rapidly detect, warn of, characterize, and attribute natural and man-made disturbances to space systems. The concept of collaborative information sharing using data from multiple sources is also a key element of use of space for maritime domain awareness, also known as MDA. With the advent of Automated Identification System, or AIS, receiver payloads in space, and new constellations of civil and commercial remote sensing systems, there are exciting new opportunities for using space to enhance what the U.S. National Maritime Domain Awareness Plan terms effective understanding of anything associated with the maritime domain that could affect the security, safety, economy, or environment of the United States or its partners. Over the past 4 years, U.S. efforts on space-enabled MDA have begun with efforts that leverage our long-standing cooperation with Canada on maritime security for North America. This whole-of-government collaboration involves our respective navies, coast guards, as well as a range of civilian ministries and agencies. More recently, the United States and Japan engaged in discussions on ways to enhance the use of space for MDA through exercises and expert-level dialogues. Looking ahead, the United States also sees opportunities for further cooperation with allies and partners around the Pacific Rim, as well as here in Europe. Although space-enabled MDA also can provide enhanced support to NATO maritime missions, opportunities for cooperation also extend beyond the North Atlantic and North Pacific to developing nations. One example is the initiative taken by the U.S. Naval Forces Europe-Africa to distribute sea vision computer tools to countries around the Gulf of Guinea. This software downloads and processes AIS data transmitted by ships to satellites and shore-based receivers. The resulting data can help security forces to locate smugglers and monitor fishing vessels more effectively in their economic exclusion zones. Using space to support the sustainable use of oceans also helps to highlight the interest of all nations in maintaining the long-term sustainability of space activities, or also known as LTS, a third area for international cooperation. At the multilateral level, the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, or COPUOS, has played a key role in advancing efforts on LTS. This includes a working group that was established as a result of the initiative of Mr. GERARD BRACHET of France during his term as COPUOS chair in 2007. This has resulted in a working group formed in 2010 under the chairmanship of Dr. Peter Martinez of South Africa. Over the past 3 years, 4 expert groups have met and worked together to develop a set of guidelines in a range of areas, including space operations, collaborative SSA, space weather, and guidance for national regulatory regimes. Next February in Vienna, the LTS Working Group will begin the process of synthesizing these guidelines into a set of recommendations that can be considered by the full COPUOS and the UN General Assembly. As one of the co-chairs of an LTS working group,
I am pleased to note that French and other European experts have joined with U.S. colleagues to make key contributions to the full range of LTS guidelines. Looking ahead, there will be further opportunities for cooperation to maintain momentum and ensure effective outreach to new spacefaring nations in Latin America, Africa, and Asia. These multilateral discussions on space sustainability are complemented and reinforced by bilateral cooperation. Some of the most significant bilateral efforts seek to reduce the risk of satellite collisions. One key element is the expanded SSA sharing efforts that I have previously noted. Another is U.S. Strategic Command's initiative to ensure that all satellite operators receive timely notifications of potential collision hazards. Progress in this area includes a recent agreement between the United States and China to provide email contact information for appropriate Chinese entities responsible for spacecraft operations and conjunction assessment, allowing these entities to receive close approach notifications directly from the United States Department of Defense. This sort of pragmatic cooperation between a U.S. military organization and the Chinese government illustrates how measures to enhance space sustainability can also contribute to efforts to pursue transparency and confidence building measures, or TCBMs, that enhance stability in space and prevent the creation of more debris, which is in no one's interest. This linkage was highlighted by a United Nations group of governmental experts study conducted in 2012 and 2013 by experts from 15 nations. A number of these experts, including Mr. Brachet, had previous experience in leadership positions at COPUOS and helped ensure that the GGE's findings and recommendations took full account of the committee's 5 decades of accomplishments. Next year, the GGE's recommendations will be considered during a joint meeting of 2 United Nations General Assembly committees that deal with space cooperation and space disarmament issues. The United States intends to take an active role in these discussions, and I fully expect that France will also make significant contributions. Next October's joint meeting in New York will provide an opportunity to consider a rigorous set of criteria that the GGE established for evaluating space TCBMs. This analytical framework contributed to the GGE's recommendations that states implement a series of specific and pragmatic measures to promote coordination to enhance safety and predictability in the uses of outer space. Such measures will be particularly important in an increasingly contested space environment. The GGE report also endorsed efforts to pursue political commitments, for example, a multilateral code of conduct to encourage responsible actions in and the peaceful use of outer space. The United States, like France, believes that the European Union's proposed International Code of Conduct for Outer Space Activities is an important multilateral transparency and confidence building measure. Among the Code's commitments for signatories is to refrain from any action that brings about, directly or indirectly, damage or destruction of space objects. The Code also calls for full adherence to the 2007 COPUOS Space Debris Mitigation Guidelines, which call for states to avoid harmful activities that generate long-lived debris. The Code could also help solidify safe operational practices, reduce the chance of collisions or other harmful interference with nations' activities, contribute to our awareness of the space environment through notifications, and strengthen stability in space by helping establish norms of responsible behavior. So the United States looks forward to working with France and other nations to complete negotiations on the Code in the near future, and will continue to support efforts on outreach on the Code as well as other forms of TCBMs. In summary, the 4 initiatives that I have described all contribute to fulfilling the direction provided by the U.S. national space policy, which I would suggest can continue to guide discussions on space security cooperation in the coming year. As the U.S. policy states, all nations have the right to use and explore space, but with this right comes responsibility.
The United States therefore calls on all nations to work together to adopt approaches for responsible activity in space to preserve this right for the benefit of future generations. The United States hereby renews its pledge of cooperation in the belief that with strengthened international collaboration and reinvigorated U.S. leadership, all nations and peoples, spacefaring and space benefiting, will find their horizons broadened, their knowledge enhanced, and their lives greatly improved. Merci beaucoup. Thank you, Dick. So we will have questions afterwards once we have listened to all the participants. Donc maintenant, je passerai la parole au Dr Rajagopalan, que j'appelle souvent Raji, donc qui nous vient de l'Observer Research Foundation à New Delhi et qui est l'une des expertes internationales très bien connues sur ces sujets spatiaux en général et notamment sur ces sujets de sécurité collective et qui va nous donner ce point de vue d'un grand pays spatial, l'Inde, aujourd'hui. Raji, you have the floor. Thank you. Thank you, Xavier. And first, I must thank FRS and Xavier in particular for bringing me to Paris for this discussion. Obviously, this is an important subject that does not really get as much attention as it needs. Having said that, I'm going to just jump into the subject of the discussion today, which is to look at the growing trends, some of the current trends that you are seeing in the international space security domain. It goes without saying, and it has come out in the previous presentations as well as the fact that there is a growing dependence on outer space assets for a variety of applications from the scientific sectors to industrial and day-to-day lives. So this growing use of space is become a reality, and I think many more countries from Asia, Africa, Latin America are going to be entering this domain in a big way in the coming years. So along with that, there is also a renewed sense of competition and race picking up in space. Thus, I think today the military and national security-driven applications of space are becoming much more dominant than ever seen in the past. I think this goes for even India, where the national security-driven applications of outer space activities are becoming much more prominent than ever in the past. And so many countries, even as they articulate the need for a peaceful use of outer space, argue for civilian use of outer space, against weaponization of outer space, and so on and so forth, there is a growing emphasis on military-oriented activities and programs being fashioned in today's world. Thus, you're going to see the proliferation of space technologies in a big way to states as well as non-state actors. Non-state actors, I mean the private sector that's going to become a much bigger set of players in the case of Asia, which is not the case today. Also educational institutions and others that are going to be entering this domain, particularly in Asia. Cooperation is generally seen as a positive thing, but I think in outer space cooperation, if the cooperation is completely left to states for them to determine the broad rules of the road, I think it's going to create more insecurities, both at the regional level as well as at the international levels. So cooperation in space is good, but we need certain rules of the road in this domain as well. Otherwise, you could be seeing lot many more insecure problems coming about, particularly at the regional level in Asia. So some of the growing trends that I want to highlight is one is the increase in the number of actors as well as the type of actors. Increase in the number of actors, like I said, you're going to be seeing many more countries, particularly in Asia, Africa, Latin America coming. They are just beginning to appreciate the importance of space in changing their lives. So you are going to see many more countries entering this domain. Also, the types of actors have undergone a change in the recent years with increasing number of educational institutions as well as private sector coming into this domain, and the use of proliferation of small satellites, for instance, is a major phenomenon that's beginning to kind of take shape. Primarily, this has been done by the small educational institutions, but I think private sectors are also beginning to understand. I think even I can speak for India, for instance, there are a huge number of small startup companies which are entering this domain, and they are beginning to use
launching of the small satellites as a major thing. But states are also beginning to see that the amount of the small satellites, how they could be force multipliers in the coming years. And I think the states are beginning to, again, appreciate the value from a security perspective as well. Would we see more regional space agencies coming about? I think when you look at Asia, there are 1 or 2 institutions at the Asia-Pacific regional level, but regional space cooperation and regional space agencies have been much more successful in the case of Latin America or Africa or in the case of Europe. But in Asia, despite the fact that there are 2 institutions, one led by the Japanese, which India is part of, and the other led by the Chinese group, but again, the kind of cooperation among these agencies have not been very successful. They do exist with a certain amount of competitiveness, at least in the case of Asia. But I think one is likely to see more formidable cooperation at the regional security, regional space, between regional space agencies in the coming years. Private sector participation, that's another major trend that I'm seeing. But again, primarily this has been a Western phenomenon, but I think that's something likely to change in the coming years. In the case of India, for instance, the role of private sector is practically nil in the open manner because India's space program is practically a state-driven program. But the reality is that there are about 70 to 80% contribution that's coming from the private sector. So there is a huge private sector that participates in India's space program, although they are behind the screen at this point of time. But I think there is a likelihood that the private sector in India itself could come out in the open and they could take on a major role in driving India's space program. Last of the trend I want to highlight is the weaponization trends. And militarization of space is something that's already happened, with most militaries around the world using outer space assets for a variety of passive military applications. But that trend is moving away. We are moving into a more of a trend towards weaponization. And I think with the conduct of anti-satellite tests in the recent years, started by China after a sort of moratorium for about 2 to 3 decades, you had the Chinese anti-satellite test in January 2007. That has given that's sparked a new debate within many countries, even within India, on how we should respond to this particular test, not only to provide safety to safeguard our own civilian assets that are up there, but also how do you develop more deterrent methods in the regional security scenario. So with this kind of anti-satellite test, the potential towards weaponization is becoming much more real. And that's the last of the growth trends that I wanted to highlight. So the question is, why the spurt of growth in space that we are seeing today? One needs to look at both the supply and the demand side in this particular debate. One, in the supply side is obviously the growing prosperity, which means that there is greater amount of resources available for spending on some of these new toys, new technologies, and so on and so forth. So there is going to be a greater amount of allocation of resources for such kind of technologies. Second aspect is that as these countries go through the process of industrialization and greater economic growth rate, I think, again, technology will spread, and that is something that you're beginning to see in all the various regions. On the demand side, you have the several different competitive pressures that are working. One is developmental needs of the various countries that are beginning to see and appreciate the value of outer space assets in the developmental needs of these countries. Second, disaster response and humanitarian response, again, particularly relevant in Asia. I think that's becoming another important imperative in why countries pursue outer space assets in a big way. But lastly, I think the most important, at least looking from the Asian scenario, is the security-driven factors that are becoming much more prominent in developing space assets. So what are the consequences or the impact of all of these new trends that you're seeing? One is obviously, it goes without saying that the outer space has become crowded, congested, and contested. There are several different threats that have come out of this particular this trend that we are seeing today.
One is the threat of spectrum allocation, which has not become very serious yet, but I think that's something that's going to happen, especially with the proliferation of mini satellites, mini, micro, nano satellites, the small satellites. You're going to have problem of not only the crowding of outer space assets, the crowding outer space, but also the detection of all of this, the environment becomes extremely challenging in the coming years. So there is going to be problems of overcrowding as well as access problems that are going to be coming about. That's also driven by the overcrowding of satellites, but also the satellite debris population that's been highlighted by Richard in his presentation. Also, there is the potential danger of legitimate versus illegitimate activities. That is, countries that may pursue civilian space technology for developmental needs could actually divert some of these technologies for pursuing ballistic missile developments and so on and so forth. Until the actual testing happens, one may not know how and whether the technology is being diverted from the civil space side to weapons side. So it's unless it is done, till then you don't really know. So, but then the danger is there, and that's something that we need to keep in mind as states develop more space capabilities. This also brings to the point about potentially the deliberate attempts by states to damage or destroy some of the other satellites. Private players becoming a future threat. Again, potentially there could be criminal gangs, terrorist groups who might be, it may be far-fetched at this point of time, but it's something that we may need to consider as we look at some of these issues. Obviously, these threats and challenges that I've highlighted, the growing trends in this domain, are acknowledged, understood, and acknowledged by almost all states, at least in their rhetoric. But there is a gap in terms of coming to a commonly shared perception on how do we recognize, how do we tackle some of these challenges. I think that's the problem. So in a sense, even as countries agree on the need to take care of these problems, there is no commonly agreed approach in how we do this together in a sense. I think that's the biggest problem that we're seeing. So what do we do? I think one of the things is one of the biggest challenges, the proliferation and growth trends, which suggest that we need to regulate the transfer of technologies, the proliferation of technology. But again, technology in the case of outer space is not something that we can control, given that it's a huge dual-use potential. It can be used in a big way for developmental needs and so on and so forth. So that particular aspect will determine that more and more countries will use outer space assets in the coming years. But at the same time, and given that, it is going to be extremely difficult to control the spread of space technology. So therefore, I would suggest that technology control or technology denial will not work in the case of outer space technology, unlike the NPT sector, in the nuclear sector where we did that. Space has to be treated more like the Chemical Weapons Convention or the Biological Weapons Convention, where the end use or the regulations have to be more in terms of the end use of that particular technology or the operations in which it is put to use, rather than controlling the technology flow itself. So I think that's something that we need to. So we need to play between the NPT kind of mechanisms as well as the CWC or the Biological Weapons Convention. There are a whole lot of instruments in place, including some of the legal instruments such as the Outer Space Treaty for regulating activities in outer space. But some of these treaties have come about in the 1960s, so it's very difficult to, today's threats and challenges are very different from that we faced in the 1960s. So it's going to be, we need a new set of rules and rules of the road if we have to regulate some of the activities in this domain. There are currently being discussed, one of the measures that we talked about, that Richard talked about, is the European Union proposed International Code of Conduct for Outer Space Activities. It is a fairly good comprehensive measure, but I think many countries around the world have resisted or criticized the EU code on the basis of the fact that on the basis of the process issue. Many countries around the world have felt that they were not part of the developing process of this particular code, and therefore they do not feel a sense of ownership. So in a sense, it led to a lot of countries, even though they agreed with many of the terms and clauses mentioned in the code, many of the countries distanced themselves from the EU code precisely because they were not part of it. But I think from the initial 2008, 2010, that time frame, I think the European Union has made outreach efforts to enlarge the support base for the European Union EU Code of Conduct in a sense. They have held several
open-ended negotiations as well as regional seminars and conferences with the help of the UNIDA, UN Institute for Disarmament Research, which has resulted in, I think, a lot many more countries are much more comfortable with the European Union Code today as compared to 2010-11 when it was put for sort of global endorsement and so on and so forth. Again, so having said that, it's come about a long way from where it was in 2011, 2012, but I think there are at least 2 or 3 key areas where the countries are still holding their support in a sense. And one of the issues is with regard to the right to self-defense, for instance. Many countries in Latin America in particular see this particular clause being in the code as a pretext to weaponize their capabilities by a sort of a pretext for the established space countries to weaponize their capabilities. In the case of Asia, I think this is something that's not been a major problem in their debates as they look at their right to self-defense. But in Latin America, obviously, and also in some of the countries in Africa have seen this as a kind of a move that might strengthen the weaponization trends that we are already kind of in a seeing. But at the same time, the European Union could have removed this clause from the code, because in any case, whether it's removed or being in the code does not really make a difference, because ultimately this is in the UN Charter, and so whether it is actually mentioned in the code or not, it's not going to make a difference. But I think the country, neither the European Union nor the other countries on the outside of the European context are willing to kind of make a sort of adopt a flexible stand on this particular issue. So some sort of doubts still continue on this particular clause. I think this is one of the most important point of diversion differences between the European Union countries and the non-European countries. Second is one particular aspect that is mentioned in the code that talks about, for instance, countries making a distinction between the countries that sign up to the code and that do not. So countries that sign up to the code will get a whole lot of information. If, for instance, if there is a space debris that's going to come very close to a particular space object, you will get a notification. If you are a party to the European Code of Conduct, you will get that particular notification. That's a good thing, but at the same time, maybe I'm hoping that the European Union is using this as more as a bargaining chip at this point of time to get a sort of better support base from other countries. But at the same time, I think this is something that needs to be removed at the end of the day, because this goes against many of the UN conventions and so on and so forth. So this is something that needs to be looked at. A third point on the European Code of Conduct is the states. Basically, it's left to the states to determine the terms of international cooperation. Like I said in the beginning, cooperation between states is generally positive, but unregulated cooperation could strengthen regional and international insecurities. And therefore, the European Code also should set out, now that this code is kind of coming about, it should actually clearly set out as to what are the rules of the road, what are the rules of the game, what are the kind of terms and conditions for regional cooperation as well as the international cooperation. If you do not if the code does not spell out some of the basic rules, I think it could further insecurities, at least in the Asian scenario. I think that's going to be the issue. As far as the major position, the ICOC, I think countries including India, Russia, China, Ukraine, Mexico, Thailand, Brazil, and Ethiopia feel that the international code should be restricted only to peaceful uses and accordingly be retitled. I think India has a slightly different view. India believes that this is one comprehensive document, and this is high time, because we need something that comprehends both the peaceful activities as well as the military security activities of outer space. Because increasingly the line that differentiates between peaceful uses and security-related uses are becoming very thin, and you cannot have two separate documents or two separate instruments that will guide the activities in the respective arena. So the EU as well as US, India feel that there is a need for a more comprehensive instrument that will bring together both the peaceful as well as the security-related elements of outer space activities. Many countries have called for a UN endorsement, and I think this is possibly, the way I say it, maybe this could be taken to the UN General Assembly in the coming months or years.
That's the way I kind of see it. But one last sort of objection is that many countries somehow have developed a perception about the ICOC that it is more of a restricting instrument at somewhere. Because even though the code does not really say anything of this kind, in fact, it emphasizes on the latest text, in fact, reiterates the point about international collaboration in space, particularly for developing countries who might need new technologies and so on and so forth. So it's not clear as to how some of these countries, developing countries in Asia, Africa and Latin America, have developed a perception that the ICOC is more restraining in nature. But that is something that the EU and the other countries need to kind of sort of address, and so in order to bring about greater, strengthen their support base for the code. On the other hand, you have the PPWT, the draft treaty proposed by the Russia and China, draft treaty of the prevention of the placement of weapons in outer space. I think we can all be rest assured that nobody is going to actually place weapons in outer space, but the bigger challenge is going to be coming from the ground-based assets that could target assets in outer space. So the anti-satellite kind of capabilities is something that we need to kind of look at, and that is something that is completely missing in the Russia-China proposed draft treaty. So this is something that we need to look out. Finally, what is the kind of way out? Looking at all the various challenges, what do we do at this point of time? One of the biggest challenges that we face today is space debris, arms race, all of them are challenges. But the biggest challenge that I faced, that's being faced in this domain, is the lack of consensus among major powers. Practically on outer space treaty or nuclear or any other issue, when you look at it, there exist two different camps. One is the Western camp led by the US and the other camp led by Russia and China. How do we bring about these two camps to agree upon? They do agree upon the challenges by and large, even though there is a slight distinction because the Russia and China continue to believe that it's a space arms race, or arms race in space is a bigger threat as against the current threat of space debris, which is already a major problem in the days ahead. So even as a legally binding mechanism may be a good way to go about, as many countries in Asia propose, I think given the kind of political challenges and the lack of political consensus among major powers, we need to look for transparency and confidence building measures as at least as an intermediate step to reach somewhere. We need certain rules of the road that is very, very clear. So in the intermediate time, when we do not have the political consensus to agree upon a legally binding measure, I think the best way to start with is TCBMs, and I think that's where I'm going to stop. I'll be happy to take on questions. Thank you for your attention. Thanks. Thank you, Rajay, for that. And for your effort to concentrate all this information in your, again, we will have time to go back to details of this code of conducts and treaties, proposals and all that. Maintenant, je vais donner la parole donc à Gérard Brachet qui va peut-être alors voilà donner un éclairage des mêmes thèmes. Merci. Moi, je vais vous donner un éclairage qui est beaucoup inspiré par finalement le fait que lorsque je présidais le comité de l'espace des Nations Unies à Vienne, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le test anti-satellite chinois le 11 janvier 2007. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que nous avions une réunion du sous-comité scientifique et technique qui avait lieu 3 semaines après, et la délégation chinoise n'avait pas d'instruction pour réagir aux remontrances, certes diplomatiques, mais remontrances quand même, exprimées par de nombreuses délégations, évidemment par la délégation américaine, la délégation française et un certain nombre d'autres délégations qui étaient très choquées par ce test qui avait, je vous le rappelle, produit 3000 ou 3500 débris importants supplémentaires d'un seul coup sur l'orbite héliosynchrone, qui est en fait l'orbite la plus utilisée de toutes les orbites basses sur lesquelles nous avons tous nos satellites opérationnels, satellites météo, satellites d'observation, satellites de reconnaissance, etc. Donc sur une orbite extrêmement fréquentée. Alors la délégation chinoise, rassurez-vous, 3 jours après, a réussi à obtenir des instructions de Pékin et a pu prendre la parole.
Mais le silence pendant 3 jours a été extrêmement éloquent. Et ce silence était tout simplement la traduction pratique d'une absence de communication sur place entre l'armée populaire de libération qui avait conduit ce test et puis les autorités politiques qui suivent les affaires Nations Unies. À la suite de ça, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été prises, des initiatives qui ont été prises. Parmi les initiatives, il faut quand même saluer l'initiative prise par l'ambassadeur qui représentait l'Italie auprès de la conférence du désarmement à Genève, qui a organisé une réunion avec ses collègues européens et a proposé que l'Union européenne prenne une initiative. Et cette initiative s'est en fait concrétisée l'année suivante, en 2008, pendant la présidence française, donc au 2e semestre 2008, par l'élaboration d'un projet de code de conduite et qui a été publié pour la première fois, sous forme de projet bien sûr, en décembre 2008. Ça avait demandé d'ailleurs un assez gros travail. La présidence française s'était énormément impliquée dans cette opération. Nous étions d'ailleurs assez contents d'être capables de sortir une proposition de ce type dans un domaine où, il faut bien le dire, l'Union européenne n'avait jamais fait preuve de présence. Malheureusement, la suite est moins brillante puisque, comme vous le savez peut-être, l'Union européenne a subi au niveau Bruxelles un certain nombre de changements après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ces changements se sont traduits entre autres par la création du service européen d'action extérieure. Tout ceci a pris du temps, c'est du temps de bureaucratie purement et simplement. Et la conséquence, en fait, c'est que la promotion de cette idée d'un code de conduite international, dont Raji a parlé longuement, a été un peu en panne, il faut bien le dire, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il se passait à peu près rien. Bon. Et puis, les affaires ont redémarré lorsque quelqu'un a été chargé du dossier, début 2013 seulement. Et donc là, on a un peu changé de vitesse. Il y a eu toute une série de réunions internationales. Bon, mais très clairement, 2 ans, peut-être 2 ans et demi même ont été perdus. Dans la même période, la Russie et la Chine ont présenté formellement à la conférence de désarmement leur projet, sur lequel ils travaillaient depuis pas mal d'années d'ailleurs, de traiter contre le déploiement et l'usage de la force dans l'espace. Bon, entre-temps, je m'étais dit qu'il fallait que le comité de l'espace, qui lui s'occupe des peaceful uses of outer space, comme on dit, c'est-à-dire des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, il me semblait que le comité de l'espace devait lui aussi prendre un peu une initiative, tout en restant bien sûr à l'intérieur de son mandat. Et je me souviens qu'en octobre 2007, à Washington, j'ai eu une réunion avec mon ami Dick et quelques autres bons amis au département d'État pour tester un peu l'idée d'une initiative qui pourrait être prise, qui a été présentée formellement par la délégation française en 2009 et qui s'est traduite par la création de ce groupe de travail présidé par notre collègue Peter Martinez d'Afrique du Sud sur la viabilité à long terme des activités spatiales. Pourquoi ce terme un peu générique? Essentiellement parce que dans l'espace, quand on parle de la sécurité des activités spatiales, en fait, on couvre un domaine qui est assez large. Bon, il y a par exemple la prévention contre les collisions accidentelles, mais il y a aussi la bonne allocation des positions orbitales, la bonne allocation du spectre de fréquence, qui devient un sujet extrêmement difficile d'ailleurs, qui est plutôt géré par l'Union internationale des télécommunications. Il y a aussi quelques soucis liés à la météorologie de l'espace, c'est-à-dire l'effet des éruptions solaires sur les composants et sur les satellites et sur le bon fonctionnement des satellites. Il y a d'une manière générale l'augmentation de satellites actifs présents dans l'espace. Je vous rappelle un chiffre qui n'est peut-être pas connu de tout le monde. Actuellement, il y a à peu près 1000 satellites opérationnels dans l'espace,
à peu près 450-470 sur l'orbite basse, à peu près le même nombre sur l'orbite géostationnaire, et le reste sont sur les orbites dites moyennes, en particulier les orbites GPS, Galileo, GLONASS, qui sont des orbites autour de 20 000 km d'altitude et sur une inclinaison un peu différente. Donc on a en gros ces trois grandes catégories d'orbites. Ce chiffre de 1000 satellites opérationnels est à comparer à 20 à 22 000 débris ou satellites non opérationnels, c'est-à-dire qui ont atteint la fin de leur vie, qui sont suivis d'ailleurs quotidiennement par le Space Surveillance Network américain, qui sont suivis aussi probablement par l'équivalent du côté russe, encore qu'on n'a pas une information très complète sur les capacités du système russe. Nous avons quelques moyens en Europe pour assurer ce suivi, pas aussi sophistiqués que les moyens américains, mais enfin nous avons quelques moyens aussi. Et nous avons donc à gérer une situation où le nombre de satellites en opération, typiquement 1000, ne représente qu'un peu faible pourcentage du nombre total de débris d'une certaine taille ou de satellites tout simplement qui ont atteint leur fin de vie, qui sont restés en orbite. Ceci d'ailleurs s'est traduit d'une manière catastrophique, si j'ose dire, par la collision qui a eu lieu en mars ou avril 2009 entre un satellite actif Iridium et un satellite russe qui ne marchait plus, qui n'était plus actif, qui n'était plus fonctionnel, et qui lui aussi a créé de 1500 ou 2000 débris, lui aussi sur une orbite proche de l'orbite polaire, donc c'est-à-dire dans une zone extrêmement sensible. Et donc tout ceci confirme qu'il fallait faire quelque chose. Alors le comité de l'espace des Nations Unies a créé ce groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales, qui a pas mal avancé dans ses travaux et qui essaye d'aboutir, tout ceci par un processus de consensus, donc c'est assez long, à aboutir à des recommandations qui vont être discutées à nouveau au mois de février et lors de la réunion du comité plénier à Vienne au mois de juin. En parallèle, la délégation russe auprès de la conférence de désarmement a pris une initiative de proposer la création d'un groupe d'experts au niveau des Nations Unies chargé de proposer des mesures de confiance et de transparence. Donc, je reprends le sigle anglais TCBM, Transparency and Confidence Building Measures, qui a fait l'objet donc cette proposition a fait l'objet d'une résolution d'Assemblée générale et en 2010, et le secrétaire général des Nations Unies a mis en place effectivement ce groupe de travail, ce groupe d'experts, début 2012. Alors j'avais l'honneur d'être l'expert français dans ce groupe, dans lequel nous étions 15, nous avions donc en particulier un expert américain de très haut niveau du département d'État. Le chairman, le président du groupe était le numéro 2 de l'ambassade de la représentation permanente russe auprès de la conférence du désarmement, qui est un très bon expert du sujet. Et puis nous avions donc un expert chinois, un expert brésilien, un expert sud-africain. Nous avions 2 autres experts européens, un britannique et un italien, et puis un certain nombre d'autres pays. Nous avons travaillé toujours dans l'esprit d'arriver à un consensus, d'arriver à un rapport de consensus, ce qui n'était pas tout à fait gagné d'avance. Nous avons travaillé donc en 2012 et en 2013, et nous avons pu produire au mois de juillet 2013 un rapport de consensus qui s'appelle TCBM in Outer Space, mesures de confiance et de transparence dans les activités spatiales, qui reprend pas mal d'idées que l'on trouvait d'une part dans le projet de code de conduite de l'Union européenne, donc que l'on trouvait aussi dans d'autres textes en circulation et auxquels Raji a fait référence tout à l'heure. Le point principal à noter, c'est que ce rapport a été présenté à l'Assemblée générale en octobre 2013 et qu'il a fait l'objet d'une résolution unanime pour endosser ce rapport. C'est donc, nous avons actuellement un texte qui a fait consensus
et sur lequel beaucoup de travaux se poursuivent actuellement en s'appuyant finalement sur ce texte de consensus. Et j'espère qu'à travers ce travail et à travers la très bonne coopération qui a pu se développer entre les experts des différents pays, nous avons, disons, contribué à faire un petit peu avancer la notion de transparence et de mesures de confiance qui vont dans le sens d'une meilleure sécurité des activités spatiales, tout en restant dans un cadre de recommandation. C'est-à-dire en évitant à tout prix de se placer dans un cadre de traité international où à ce moment-là, on aurait des obligations juridiques, ce qui d'ailleurs, à mon sens, est à éviter pour une autre raison. Nous sommes dans un domaine où la technologie avance à toute vitesse. Le risque d'écrire dans un traité des choses ou de prendre des engagements qui seront très faciles à détourner simplement du fait de l'évolution de la technologie est très grand. Il est donc bien préférable d'adopter, dans la mesure du possible, des textes qui sont des recommandations de haut niveau avec un poids politique significatif. Et il est devient à ce moment-là possible d'amender ou de compléter ces textes, peut-être 5 ans après, peut-être 10 ans après, en fonction de l'évolution de la technologie et des capacités des systèmes. Donc je pense que là, nous avons fait un travail, je pense, aussi utile. Je voudrais, pour conclure, simplement rappeler que, puisque Dick y a fait référence plusieurs fois, dans ce cadre-là, nous avons eu une collaboration avec nos collègues américains extrêmement positive et extrêmement constructive, et je voudrais les remercier à cette occasion. Merci Gérard pour ce complément très informé sur ce thème. Nous terminons donc par l'intervention du général Jean-Daniel TESTE, qui est donc commandant depuis quelques mois maintenant, juillet 2014, du Commandement interarmées de l'espace, donc qui a vu le jour à la suite des travaux du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et qui aujourd'hui est le point focal, je dirais, de l'espace militaire français. Et donc, Général TESTE va nous livrer un peu ses perspectives sur ces questions. Merci beaucoup Xavier pour la pression que tu mets, c'est pas grave. Je voulais juste faire référence à la table ronde précédente où Alain Wagner a parlé du nombre de satellites que nous avons probablement tous utilisés avant de rentrer dans la pièce, soit des satellites de communication ou des satellites GPS, parfois même sans le savoir. Je vais élargir un petit peu son constat, sans vouloir casser l'ambiance non plus. Entre 11h et 15h, à peu près 15 satellites de renseignement ont survolé Paris aujourd'hui. Le pic d'activité est le créneau 12h-13h, au cours duquel 7 survols se sont succédés, en particulier 5 satellites d'écoute électromagnétique, ce qui montre particulièrement que les gens qui les ont mis sur orbite considèrent que la pause méridienne en France est un moment particulièrement sensible en matière d'échange d'informations. Ceci étant, je voulais simplement revenir maintenant au cœur du sujet. Donc, les capacités spatiales militaires françaises couvrent les domaines de l'observation, de l'écoute, des télécommunications et de la surveillance de l'espace. Elles ont été conçues dans les années 80 pour leur grande majorité et en sont déjà à leur 2e ou 3e génération. Alors là, je vais stopper 5 minutes. Ce n'était pas prévu dans mon propos, mais je pense qu'il faut qu'on le dise. On a parlé tout à l'heure des succès de PILLAI et des succès de Rosetta. Or, au quotidien, et pour être bien placé, je peux être bien placé pour le dire, même si je le dis en toute objectivité, parce que j'ai aucune responsabilité là-dedans, j'étais pas là quand les choses... C'est mes prédécesseurs qui ont conçu les choses, et ce sont les ingénieurs de la DGA et du CNES et des industriels qui les ont mis en œuvre. Donc je n'y suis pour rien, même si ce que je veux dire est extrêmement positif. Au quotidien, nous utilisons des pépites qui sont vraiment des prouesses technologiques. Les 2 satellites Helios, les 2 satellites Pléiades que l'on a en orbite, réalisent, à mon avis, des prouesses qui sont comparables à celles que Rosetta et PILLAI ont réalisées, parce que les investissements qui ont été faits dans les années précédentes sont vraiment de qualité. Et parce qu'on a des ingénieurs dans le domaine aérospatial qui aussi sont très performants. Ça, je pense qu'il faut le souligner, parce que dans le contexte de marasme économique, politique actuel, quand quelque chose marche, il faut pas hésiter à le dire. Et le spatial militaire français marche très bien. On a de très bons outils, on est très content de les mettre en œuvre. Donc je voulais simplement dire que ces outils-là, qui ont été conçus dans les années 80,
Aujourd'hui, on a déjà préparé les programmes successeurs qui vont arriver en service dans les années 2020, sont déjà conçus. Donc ça tombe bien que la table ronde parle de 2030, parce que mon travail aujourd'hui, c'est d'exprimer le besoin vers le CNES et vers la DGA de la génération 2030. C'est un peu facile, c'est le travail des militaires, on exprime le besoin et après on utilise. Donc on a le travail le plus simple dans la chaîne, mais en tout cas c'est un travail important. Et donc sur ce besoin, il ne faut pas qu'on se trompe, et donc on doit imaginer et anticiper la situation stratégique qui prévaudra à cette époque. En ce qui concerne l'environnement spatial, puisque c'est le sujet de la table ronde, on peut percevoir, enfin je perçois aujourd'hui 3 tendances importantes pour les militaires. Une progression régulière du risque, une première émergence de la menace, on en a parlé plusieurs fois, donc je vais certainement répéter des choses, et une augmentation inéluctable de la dépendance. Ça, je détaillerai un peu plus. Vous allez me dire que risque et menace, c'est la même chose. En fait, non. Pour moi, la menace se différencie du risque par l'intention de nuire. Le risque spatial est matérialisé aujourd'hui par l'augmentation régulière du nombre de débris en orbite, et donc par la même de la probabilité de collision entre un satellite opérationnel et un débris spatial. Ceux qui s'intéressent au sujet depuis plusieurs années se rappellent de ce jour de 1996, où le satellite expérimental militaire français Cerise est entré en collision avec un débris. Pour certains, c'est un débris d'une coiffe d'Ariane 4, pour d'autres, d'un 3e étage d'un lanceur Delta. On n'a pas de moyen de vérification à l'époque, donc on est toujours un petit peu dans l'expectative là-dessus. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui a cassé la queue de Cerise, puisqu'en fait c'était ça. C'est ce qui s'est passé. Donc Cerise a été malheureusement perdu à ce moment-là. Et c'est un satellite militaire, donc je ne dis pas que c'est de là que vient l'origine de l'intérêt des militaires pour la surveillance de l'espace, mais on est quand même particulièrement concerné, parce que le seul accident qui a été reporté qui concernait un satellite militaire, pas de bol, c'était un satellite français. Donc aujourd'hui, chaque année, nous effectuons en moyenne 3 manœuvres d'évitement pour chaque satellite opérationnel en orbite basse. Les Hélios et les Pléiades dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai passé 5 ans au centre de contrôle d'Hélios 1, donc il y a une dizaine d'années, et pendant ces 5 ans, je n'ai connu à l'époque qu'une seule manœuvre d'évitement. Aujourd'hui, nous en avons 3 ou 4 pour chaque année pour chaque satellite que nous avons en orbite. Chaque fois, nous perdons une partie de la programmation de ces satellites, c'est-à-dire la période pendant laquelle nous faisons une manœuvre. Tout ce qui avait été programmé en termes de prise de vue est perdu. Et nous perdons aussi un petit peu de carburant embarqué, puisque pour bouger le satellite, il faut l'accélérer. Et donc, pour l'accélérer, il faut du carburant. Les conséquences sur la mission et sur la durée de vie des satellites ne sont donc pas anodines, même si je ne peux pas vous les chiffrer clairement aujourd'hui. Et juste pour faire un lien avec ce qui a été dit aussi tout à l'heure, il faut savoir que 50% de ces manœuvres sont aujourd'hui pour éviter des débris de satellites qui sont issus du tir ASAT chinois de 2007. Ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête, parce que s'il n'y avait pas eu ça, bon, on aurait fait une économie de 50% de nos manœuvres. Venons-en maintenant à la menace. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la menace se distingue du risque par la capacité et la volonté de détruire. Plusieurs pays ont développé et expérimenté des capacités ASAT. La plus médiatisée fut le tir par les Chinois, donc je viens d'en parler, d'un missile KT-2 contre un vieux satellite Fangyong 1C en janvier 2007. Cette première démonstration, ça on ne l'a pas dit, mais il faut le dire quand même si j'aime beaucoup mes amis américains, cette première démonstration de capacité a été immédiatement suivie par ce qu'on considère comme un show of force du même type par les USA qui ont détruit avec un missile ASAT le satellite USA 193. D'autres pays ont conduit des études dans ce domaine, Raji l'a bien détaillé, on a parlé de lasers de puissance russe par exemple. Il y a une menace qui n'est pas aujourd'hui dans le scope et que je voudrais un peu mettre en exergue, c'est le risque de dispersion en orbite basse de shrapnels. Alors les shrapnels, c'est ni plus ni moins que des morceaux de ferraille qui y dérivent. Ce risque aujourd'hui, cette menace est à la portée de n'importe quel pays, pas forcément une puissance spatiale, mais un pays qui est doté d'un missile balistique, donc il peut balancer ça dans une cocotte minute en orbite, et puis le dispenser sur les orbites basses. Une fois de plus, la cible, c'est les orbites basses. Je considère là qu'il s'agit d'une arme anti-satellite du pauvre, donc l'occurrence n'est forcément pas à négliger. À l'horizon 2030, on peut imaginer un regain de compétition stratégique entre les 3 grands, donc les États-Unis, la Chine et la Russie, même si le propos de Dick à l'instant me rassure un petit peu sur les positions du premier. Ils ont vite compris l'importance du spatial et la nécessité de dominer l'environnement pour en tirer tous les bénéfices avant l'adversaire. Donc derrière cette compétition, j'avais envie de poser comme question à Dick, mais bon, on en parlera tout à l'heure, c'est so what, qu'est-ce qui se passe si aucun des pays, on se base, et je suis d'accord, pour promouvoir de la maturité dans l'utilisation de l'espace, pour qu'on arrête ces essais qui sont stupides puisqu'ils embêtent tout le monde. Typiquement, ces débris, ils gênent autant les satellites chinois que les satellites français ou les satellites américains en orbite basse. Donc je pense que les Chinois s'en sont rendus compte. Donc il faut développer un peu cette prise de conscience du spatial comme un bien commun qu'il faut préserver, et on a tous intérêt à préserver ce bien commun. En tout cas, arrêter d'y balancer des débris. Donc la question que je poserai, mais on en parlera tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait si l'ensemble des pays ne coopèrent pas, si on n'arrive pas à se mettre d'accord? C'est une question.
Donc l'augmentation potentielle du risque, on en a parlé, et de la menace posera à la défense un problème d'autant plus grave que la dépendance des opérations militaires vis-à-vis des applications spatiales est importante aujourd'hui et le sera encore plus en 2030. Là, c'est inéluctable aujourd'hui. Je ne vois pas ce qui pourra remplacer les capacités spatiales. Je vais me donner quelques détails tout à l'heure dans certains domaines. Aujourd'hui, je ne vois pas l'émergence. Si on se base sur 2030, en général, sur 15 ans en avant, on voit déjà les prémices de nouvelles capacités. Aujourd'hui, pour remplacer les télécommunications spatiales, par exemple, ou l'observation spatiale, on peut me dire qu'il y a des drones pour l'observation, mais ce n'est pas le même créneau d'activité, on pourra en débattre longuement aussi. Donc aujourd'hui, je ne vois pas émerger d'autres capacités que l'espace pour remplir certaines fonctions stratégiques. Donc ces fonctions stratégiques, aujourd'hui, la France a la volonté d'entrer en premier sur un théâtre. On l'a fait pour Harmattan en Libye, on l'a fait pour le Serval au Mali, on l'a fait pour Sangaris en Centrafrique. Et on veut aussi exercer la fonction de nation cadre d'une coalition multinationale. Cela nécessite donc de disposer d'un certain nombre de capacités, donc je l'ai détaillé. Tout d'abord, l'acquisition de la connaissance d'un nouveau théâtre et de son environnement. Ça relève de la géographie, où aujourd'hui le terme moderne, c'est le GOM. Géographie, hydrographie, océanographie, météorologie. C'est le terme qu'on emploie maintenant. Donc ça, c'est l'acquisition de la connaissance de nouveaux théâtres. Il y a l'acquisition de la connaissance de l'adversaire, ça c'est du renseignement. L'acquisition de la connaissance et de la précision des cibles, c'est le ciblage. Et enfin, la capacité de délivrer de l'armement précis en toute sécurité, c'est l'emploi opérationnel. Je ne voudrais pas oublier non plus un facteur qui est transverse et qui est essentiel, c'est la capacité d'assurer en permanence et en toute sécurité le commandement d'une force projetée à grande distance, c'est le domaine des C2. Ces capacités stratégiques sont partielles ou inexistantes sans toute la panoplie des systèmes spatiaux et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait se substituer pour fournir cette capacité en dehors de l'espace. L'observation pour la géographie, le renseignement et le ciblage, la navigation pour l'emploi opérationnel, les télécommunications pour le C2. Ce sera encore plus vrai en 2030 et il faudra assurer la sécurité de notre composante spatiale. Cela passe par une connaissance précise de ce qui se passe à l'orbite ou vers les orbites afin d'anticiper une menace, de détecter un agresseur, de manœuvrer nos satellites pour éviter une collision et, le cas échéant, de mener des mesures de rétorsion, quelles qu'elles soient. Vous l'avez compris, il s'agit de développer une véritable doctrine de dissuasion spatiale dont les principaux piliers seront la connaissance, l'identification, la protection du segment sol et l'autodéfense du segment spatial dans le respect des engagements internationaux de la France, bien entendu. Bon, le terme dissuasion que j'ai employé n'est pas bien choisi, j'en conviens, parce qu'en France, il fait traditionnellement référence à un tout autre domaine que vous connaissez bien. Et en ce qui concerne l'espace, je tiens à vous rassurer tout de suite, la démarche que je conçois n'a rien d'atomique du tout. Donc on reste dans une dissuasion conventionnelle, bien entendu. Donc je pourrais développer plus longuement, mais je préfère m'arrêter là, car la réflexion est en cours au CIE, et je n'envisage pas la publication d'une telle doctrine avant l'été 2015. Merci. Voilà, des questions. Je vois des mains se lever. Jean-Paul. Alors, un micro va arriver, c'est plus simple quand même pour que tout le monde entende bien les questions. Et... Ici, Général. Oui, je voudrais juste donner un éclairage sur la période de temps que Gérard Brachet nous a si bien décrite tout à l'heure et qui couvre à peu près une dizaine d'années. Durant cette période de temps, le ministère de la Défense a été étroitement associé aux discussions qui se sont déroulées dans les instances internationales. Nous avons été étroitement associés par le ministère des Affaires étrangères à toutes les discussions autour des textes qui se sont concrétisés autour du code de conduite de l'Union européenne ou bien des mesures de confiance et de transparence. Évidemment, le ministère de la Défense a l'intention d'appliquer ces règles qui sont évidemment non contraignantes. On a dit pourquoi il était plus facile d'aboutir à des TCBM plutôt qu'à des textes contraignants. Et tout ceci, évidemment, dans le respect scrupuleux de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que cette disposition qu'a rappelée le docteur Raji de légitime défense est un élément essentiel, évidemment, pour le ministère de la Défense. Merci. Une autre question? Oui. Didier Compare, Eurodéfense. Dans le cadre du titre du colloque, c'est-à-dire la politique spatiale à l'horizon 2030, éventuellement au-delà, que deviendrait le projet de système satellitaire d'alerte avancée et de suivi de la prolifération balistique, et dans le cadre éventuellement de quel type de coopération?
what kind of cooperation could be foreseen for the early warning system, European early warning system? Okay, merci. Well, maybe. Je ne sais pas, Jean-Daniel, si tu as une... Effectivement, ça fonctionne, oui. Bon, juste 2 mots sur la France dans ce domaine. Effectivement, si vous regardez la loi de programmation militaire, on n'a pas de capacité, je ne l'ai pas cité d'ailleurs, d'alerte spatiale. On a expérimenté, et il a été désorbité il y a quelques années, j'ai plus la date en tête, un système, donc, comme son nom l'indique, expérimental, qui était spirale, qui a donné des résultats très intéressants, qui ont préparé un petit peu le chemin pour la suite. Aujourd'hui, la suite n'est pas prévue, mais à l'horizon 2030, ce sera les prochaines LPM. On peut estimer que si on doit mettre un certain effort sur une capacité, ça pourrait être celle-là, effectivement. Mais pas tout seul. Je suis d'accord que la clé de la coopération est importante. Et aujourd'hui, si on regarde la coopération dans ce domaine, elle est, je ne dis pas ouverte de façon très large, une coopération naturelle par extension de celle qu'on construit aujourd'hui avec les États-Unis en matière de surveillance spatiale. Donc c'est forcément vers les États-Unis qu'on pourra se retourner dans un premier temps. Mais je pense qu'un Européen, enfin je vais revenir un petit peu en arrière sur ce que je dis, un Européen, on est en train de se construire une capacité de surveillance de l'espace commune. Il y a une initiative de la Commission européenne qui s'appelle SST, au sein de laquelle tous les pays qui sont dotés de capacités participent, mettent ces capacités en commun, et ça tombe bien, ces capacités sont complémentaires. Donc on va avoir un panel assez représentatif pour aller ensuite discuter avec nos amis américains, même si individuellement chacun des pays a déjà un dialogue important avec les États-Unis sur ce sujet. Je peux imaginer quelque chose de similaire pour l'alerte. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Oui. Compte tenu de l'augmentation inéluctable du nombre de débris de satellites inactifs, comment peut-on envisager une coopération internationale pour nettoyer l'orbite basse? Et comment éviter que ce nettoyage ne soit l'occasion d'expérimenter des dispositifs ASAT? Moi, je peux déjà donner un petit élément de réponse, simplement en disant qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées, de concepts qui sont à l'étude pour le nettoyage de l'orbite basse. Elles ont presque toutes le même inconvénient, c'est que c'est assez coûteux de monter là-haut pour faire du nettoyage et de ramener des objets. Et donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de mission vraiment décidée pour faire ça, mais c'est vrai qu'il y a un foisonnement d'idées. On peut dire qu'il y a un foisonnement d'idées. Certaines sont assez intéressantes d'ailleurs. Pour la deuxième partie de la question, je dirais qu'il est clair que là, on est dans un domaine où les technologies, les systèmes à mettre en œuvre pour aller nettoyer l'orbite sont quand même très, 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 très voisines de celles qui pourraient servir à d'autres objectifs. N'est-ce pas, mon général? Tout à fait. Juste pour aller dans le sens que vous venez de vous dire, je partage tout à fait ce qu'a dit M. Brachet à l'instant. Je vais juste préciser une chose, c'est que le risque dans le foisonnement des idées en matière de nettoyage de l'espace, le risque c'est qu'in fine, si ça ne fonctionne pas, on crée plus de débris qu'il y en a. Donc tant qu'on est à ce stade-là, je pense que il faut attendre que la technique nous aide un peu plus. En ce qui concerne la similitude entre les outils pour faire ça et ceux qui font de l'antisatellite, je ferai une réponse simple. Dans la doctrine que l'on veut développer et ensuite doter nos satellites, c'est une connaissance de ce qui se passe dans l'espace. Donc plus cette connaissance se raffine, plus on sera en mesure d'identifier qu'un satellite qui a été envoyé pour faire du nettoyage fait autre chose, quoi. Yes, please, yeah. From a perspective, I guess I'll take 2 things here. One, the expert group on space operations and space debris that I referred to before looked at active debris removal, as it's called in English, and concluded that there are early concepts for this, but there is no international best practice for this. So it was put on something that the Committee on Peaceful Uses of Outer Space should continue to monitor that development. Another related trend, I'll just say internationally, is on-orbit servicing of satellites. And I believe there are some concepts that will service a satellite and also dispose of it. So as I understand Gerard noted, this is an inherently dual-use sort of capability. And I think from as a U.S. perspective, it's one that we're going to need to think about very carefully. I think programs that do, particularly on-orbit servicing, need to show as much transparency as possible. The
the U.S. program was called Phoenix. It's being renamed, but the Defense Advanced Research Project Agency did made a point of briefing copious about the program so that people were aware of it. Yeah, one quick response to one is the early warning systems that you raised about. I think the early warning system, again, the space situational awareness, these kind of capabilities. I think today the US has the largest network of radars and such other setups to monitor these kind of mechanisms, but followed by Russia to some extent, which has a slightly better coverage when it is Southern Hemisphere, and followed by the EU. But even India and other countries have smaller level of capabilities, or limited regional capabilities in that sense. But as we talk about either early warning systems or even space debris, active debris removal technologies that we are talking about, these are expensive technologies like GERARD pointed out. But again, these are things that cannot be developed by one single state or one single state agency in a sense. You need international cooperation, you need regional cooperation in that sense to pull together efforts, as well as if you want a better coverage, you need to again collaborate with other regional space agencies, other states in order to develop good mechanisms at the end of the day in a sense. Thank you. Merci. Oui, Peter. Merci. Discerning, trois questions, en fait 4, mais bref. D'abord sur la surveillance de l'espace, deuxièmement sur les débris, troisième sur le code de conduite, le code de conduct, et quatrième sur les relations publiques. D'abord sur la surveillance de l'espace. Général, est-ce que l'européanisation de cet effort SST au sein de Bruxelles va dire que les Européennes, outre que la France, vont contribuer au financement d'upgrades graves, ou c'est uniquement responsabilité française? Non, effectivement, l'idée, c'est de contribuer à une capacité européenne pour ensuite dialoguer avec la Commission européenne en particulier pour moderniser nos outils. Mais ce n'est pas qu'une problématique française, c'est aussi une problématique des autres pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des moyens existants qui sont, pour certains, dans un état qui nécessite d'améliorer leur performance. Et pour améliorer ces performances dans un but de contribuer à un service européen qui soit de qualité, il faudra effectivement financer leur rénovation. Et la rénovation de grave, oui. Les autres européennes font partie de ceux qui financent, c'est ça? Absolument. D'accord. On the code of conduct, and I'll do this in English because I want to see if there's Gérard Brachet, if he agrees with what Raji said. Slowly, sorry, in the code of conduct, there is a phrase saying that conjunction alerts will be given preferentially to people who sign the code and not given to those who don't sign the code. Is that correct? Because that's what she said. I don't exactly remember the wording. Maybe Raji, you have it? I think it's clause 5.1 that talks about it. Something of that type. Yeah, exactly. I would phrase it a little differently, and again, if Raji can pull this up, there are within the code mechanisms for subscribing states to share information with each other. And for instance, there right now a sort of parallel is the Hague Code of Conduct, and states that are signatories to the Hague Code of Conduct get notifications of space launches. Those that are not do not get those notifications. That said, states are not, and I think the United States would say, we're providing those notifications without a code of conduct. So I think there is an information sharing mechanism among subscribing states, but I guess I might slightly differ with Raji in terms of the interpretation that I don't think we would deprive a state that wasn't a signatory of that. The United States certainly would want to get that data to them as quickly as possible. Yeah, I think the US policy has been by and large in that. And I think even the European Union, possibly this is more, like I said, is possibly a bargaining chip at this point of time to get most countries to sign onto the code rather than to stay outside, because the benefits, to show that the benefits of signing onto the code are far more outweigh that of. Otherwise, the clause 5.1 and 5.2, for instance, 5.2 it says, the subscribing states resolve to provide the notifications on any event related to the outer space activities described above to all potentially affected subscribing states. So I think hopefully this is more, like I said, a bargaining thing to get more states to endorse. Sur le débris, en France, il y a quelque chose qui s'appelle la loi spatiale. C'est assez nouvelle et ça va rentrer en effet progressivement avec beaucoup d'exceptions. Il n'empêche que cette loi oblige les opérateurs de lancement sur le sol français, ça veut dire la Guyane, de désorbiter leurs étages supérieurs. I'd like to know whether India and the United States are considering something similar to the French space law, which obliges your rockets, PSLV, GSLV, Delta, Falcon, to deorbit their upper stages
after separation of the satellite. I don't think that's the case today, but that's a debris issue. Is that a live topic in Washington or Delhi or not? India obviously has not even, does not have even an open space policy yet, but there have been a lot of members in the strategic community as well as others who are beginning to articulate the need for one, because especially in a globalized world when India is cooperating with a multiple number of powers across the world, others need to know what India is doing, what India plans to do in the coming years, and so on and so forth. So I think there's a greater appreciation today within the community, and even among the slow appreciation within the government, I must say, that there is a need to openly declare a space policy. To the extent of saying that maybe we need to also have a dedicated military space policy in that regard. So that's a direction in which there is at least some in the community talk about. Having said that, I think there's a new focus within the Modi government, and I think the Modi government took a bit of interest in outer space issues because the context was the Mars mission that India undertook which entered the Mars mission in September this year. So it provided an important context for the Modi government to focus a bit on this, and I talked to some of the government folks, and they're saying that there are a couple of different multiple space policies. One is to have a broad space policy being developed, but also specific niche areas like SATCOM policies as well as other space policies being worked out, so one could have a more declared space policy from the Indian side in the coming years. We have a slightly different issue in the U.S., which is we have a long history of space policies. We also have multiple agencies that regulate various aspects of space operations. So you have in the Department of Transportation, the Federal Aviation Administration that's been regulating space launch as well as now re-entries of space objects. You also have within the U.S. Department of Commerce, the National Oceanic and Atmospheric Administration that licenses remote sensing operations, including the disposal of remote sensing satellites at their end of life. You also have the Federal Communications Commission, which regulates commercial satellites and does have rules in there. I'll just say I don't know on this specific issue about the debris of commercial. I refer you to FAA on where they are with that. I know that they have a very vigorous process of consulting with U.S. industry through a commercial space transportation advisory committee that meets twice a year and has very active groups. The working group I mentioned that we had, the expert groups, we had ComStack as the name of the group representative. So I think there is a back and forth. It's just because of the U.S. system, we don't have a single unified space act. We've got, for regulating commercial activities, we've got several different places that it's being done. I just came from a conference in Washington called the Galloway Space Law Symposium that noted the issue of state supervision of commercial space activities. And the FAA, the head of the FAA office there, specifically noted that there are a lot of questions about how these things are going to be regulated. Plus, and as I believe Mr. Legal noted, there's an explosion of commercial space activities with these sort of .com people and other getting into the industry, which is really changing the paradigm. So there's a lot of regulatory challenges in the United States. I'd also note that we do have regular consultations with France about these approaches that our lawyers talk to French lawyers, and we want to make sure that even if we have different legal systems, we understand our approaches and try to harmonize them to the extent possible. But there's no, my question had to do not with it's military or commercial, because if it's an upper stage that's junk in low Earth orbit, nobody cares whether it's commercial or military in origin, what the launch was. I'm talking about just the upper stage of the vehicle that's left in a bad orbit for decades. And right now, under the French law, that will progressively have to disappear with certain exceptions. Oh, okay. Just the upper stages. I don't care about the satellite. I don't care if it's military or civil. Well, and the U.S. policy in 2010, if the departments, but it's primarily the Department of Defense, leave an upper stage in an orbit, they have to have the Secretary of Defense sign a waiver, and he sends a copy of it, or she sends a copy of it to the Secretary of State. And part of this was exactly intended to provide higher visibility to this. Right now, state does get a certain number of waivers every year, but DOD has told us they are in the process of trying to get that number down. Won't go into today, but DOD is going through a rather radical re-architecture of its space launch capabilities, and so as part of that process, they are trying to get
I believe I was at a debris conference recently. By 2018, their goal is to get this down to, you know, 0 waivers. Just a two-finger comment on the, suddenly it reminded me, he spoke about the multiple agencies involved. And I think that's one case in the, in the case of, when you look at India as well. Given the multiplicity of agencies, basically you have the Indian Air Force, which is the primary consumer when it comes to the security of things, of outer space issues. You have the DRDO, the Defense Research Development Organization, which is responsible for the military space activities. You have the ISRO, the Indian Space Research Organization, which is a civil space organization, as well as the Department of Space, Ministry of External Affairs that comes into play when it comes to international coordination and so on and so forth. So given the multiple actors involved in the outer space domain, and increasingly, like I said, there's the security aspects of outer space are becoming much more dominant even in India. There is a move to establish an aerospace command in India, a joint force command, but primarily led by the Indian Air Force. And there are, in fact, 3 joint force commands being planned. One is the Joint Cyber Command, which is going to be led by the Indian Navy, Special Forces Command, which is going to be led by the Indian Army, and the Joint Aerospace Command, going to be led by the primary responsibility will be with the Indian Air Force. So that's one aspect. Second, I think the need for military space policy is also being articulated increasingly because India launched the first dedicated military satellite last year for the Indian Navy for maritime communications. And next year, India is planning to launch another satellite for the Indian Army and the Indian Air Force. So there is the military-oriented activities. So far, India's of the 25 satellites, only 4 of them were dedicated dual-use satellites, which meant you had both the civilian and the military using the same space assets. But increasingly, the security environment in India's neighborhood or the large Asia-Pacific, when you look at it, I think the security-oriented applications of outer space are becoming much more dominant. So there is going to be more of a clearer articulation that's going to come about from India, but I think there is also the increasing military profile of India's space program. Très vite pour le général, il y a quelques mois, les Chinois ont lancé un missile que les États-Unis ont qualifié d'essai ASAT. La France partage cet avis ou la France a l'opinion concernant cet essai chinois? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments nationaux pour vérifier quoi que ce soit. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un tir de missile, c'est tout ce que je veux dire. Pour authentifier que c'est un tir de missile balistique ou un tir de missile anti-satellite, on n'a pas pu côté français. Merci. Y a-t-il d'autres... Oui. Oui, Hollanders, ancien de ADS. Je voudrais poser une question un petit peu en dehors de votre discussion de base, c'est-à-dire projetons-nous sur un plus long terme. Y a-t-il des discussions à très haut niveau pour essayer d'établir un protocole d'usage de la propulsion nucléaire pour l'espace, l'exploration de l'espace? Gérard Oui, je peux faire un élément de réponse, mais je pense que Dick pourra compléter. Dans le cadre des travaux du Comité de l'espace des Nations Unies, il y a un groupe de travail qui réfléchit à l'encadrement de règles d'utilisation de sources nucléaires, d'énergie nucléaire dans l'espace, qui a préparé un certain nombre de recommandations. Il y a une résolution qui a été adoptée il y a quelques années à ce sujet. Par contre, je n'ai pas suivi les travaux de ces années très récentes. Maybe Dick, you can say an update on the nuclear energy sources in space working group in Copios? I have not been tracking that as closely. It's during the scientific and technical subcommittee. It's a long-standing group, and I know there's always been a real emphasis on safety aspects to it. You know, some of it obviously tends to, I'll just make a general observation, you know, when there's active programs going, there's more interest in it than when there aren't active programs. But it is a long-standing effort. I'd have to go back and see where we currently are in the process. Je peux simplement signaler quelque chose qui nous a pas mal interpellé dans les discussions sur la réduction des débris spatiaux, sur la maîtrise, je dirais, de la prolifération des débris spatiaux. C'est un terme plus raisonnable que de parler de réduction. Parce que la réduction, pour l'instant, on ne fait pas de réduction des débris spatiaux. On essaye d'empêcher qu'ils prolifèrent trop vite, quoi. Dans les règles
justement, qui avait été établi concernant l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace, il était écrit en particulier qu'il fallait, en fin de vie, qu'il fallait éviter de redescendre ces satellites qui utilisent... et alors que dans les règles adoptées pour les débris spatiaux, on recommande qu'aucun satellite ne reste en orbite basse, en particulier, plus de 25 ans. Donc il y avait clairement contradiction entre les deux règles. Et ça fait partie des choses qu'ils examinent actuellement. Voilà, donc c'est un horizon très prospectif, y compris pour les commissions qui s'en occupent. Voilà. Non, mais je ne dis pas que c'est une question qui ne se pose pas. Voilà. Y a-t-il... Oui. Oui. Ginette, ambassadeur d'abord. Il a été fait allusion à la synergie, mais en même temps les risques un peu de compétition entre les drones d'observation et l'observation satellitaire. Dans un cas, il n'y a pas de... La vulnérabilité est plus forte que dans l'autre, mais est-ce qu'au fur et à mesure que le développement des résolutions augmente, est-ce qu'il n'y a pas un risque de difficiles arbitrages budgétaires entre les deux? Je pense que le risque d'arbitrage budgétaire, il existe indépendamment de la rivalité entre les deux, de toute façon. Donc juste pour être précis là-dessus, il y a quand même des caractéristiques qui sont complètement différentes. Vous avez fait référence à l'accessibilité, à la résolution, il y a la permanence aussi. Le drone offre de la permanence, le satellite est fugitif. Je vais prendre un exemple aujourd'hui, en termes d'utilisation des satellites d'observation, ils sont utilisés à 120%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capacités qui sont allouées au service de renseignement, à la géographie, à la préparation de missions et au ciblage, elles sont consommées tous les jours, ça je peux vous l'assurer. Mon souci, c'est que les priorités soient évolutives, c'est-à-dire que tout n'aille pas aujourd'hui au renseignement, que la géographie puisse en prendre sa part, que le ciblage aussi. Enfin, un équilibre entre les différents, ce que j'appelle les utilisateurs, quoi, tout simplement. Et dans l'évolution de l'utilisation, ce que j'essaye de préconiser, et on commence à rentrer un petit peu dans cette utilisation que j'appellerais un peu plus intelligente des moyens, c'est qu'on utilise les satellites lorsqu'on n'a pas d'autres moyens, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je prends des exemples précis, sur la Syrie, on n'a pas de drone, quoi. En tout cas pas de drone français, quoi. Donc on utilise le satellite pour obtenir du renseignement et de l'observation. Au Mali, en contrepartie, on a le satellite, bon, pendant une époque, c'était le seul moyen qu'on avait. Maintenant, on a des drones, on a des avions légers, on a des avions lourds, on a des Rafales qui sont en N'Djamena qui font de la reconnaissance. Donc, ce que j'essaye de promouvoir petit à petit, c'est qu'on ait un emploi cohérent de tout ça, c'est-à-dire que petit à petit, on soulage le satellite de prise de vue pour profit du renseignement sur le Mali, parce qu'on a d'autres moyens de théâtre pour le faire, de façon à dégager des priorités pour d'autres utilisateurs. Voilà ce que je peux vous dire en termes d'utilisation et de complémentarité des systèmes. Merci. D'autres questions sur le... Oui, Peter. Général, il y a un programme avancé par Airbus et l'Agence spatiale européenne qui s'appelle EDRS, c'est le relais des données par laser entre les satellites basses et les satellites géo pour arriver au sol au plus vite. Ça vous intéresse? Alors, ça m'aurait intéressé il y a quelques années. Ceci étant, on a trouvé un palliatif, une fois de plus. Comme vous le savez, dans les futurs programmes que l'on prépare, on a un accord maintenant avec des pays nordiques, un accord d'échange qui nous donne accès à un centre, bon, qui est à Kiruna pour rien cacher, qui permet d'accéder à nos satellites sur chacune des orbites. Donc le délai entre une prise de vue et puis le retour de la prise de vue vers les gens qui en ont besoin est inférieur à la demi-heure aujourd'hui, alors que dans certains cas de figure, sans utiliser cette station, aujourd'hui, ça prend presque une demi-journée parfois. Donc on arrive aujourd'hui à vider systématiquement, à vider nos satellites systématiquement toutes les demi-heures sur cette station et à transférer les données vers les centres qui l'exploitent. Donc l'utilisation, un relais, la technologie est fabuleuse et je suis très, très conscient de la prouesse technologique que ça représente, le relais laser vers le satellite de télécommunication, mais c'est une charge utile assez lourde qu'il faudra insérer sur des satellites, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans une logique de réduire la masse de nos satellites pour réduire le coût des lancements en particulier. Donc il y a tout un compromis à faire. Aujourd'hui je pense que le compromis qu'on est en train de réaliser en utilisant ces stations qui sont situées à proximité du pôle, donc qui voient les satellites sur chacune des orbites, est un compromis satisfaisant en termes d'utilisation opérationnelle. Merci.
Moi, j'aurais une question relativement à un thème qu'on a évoqué au début sur les débris. Alors, c'est pas tout à fait, je ne veux pas parler tout à fait des débris, mais on voit la multiplication des CubeSats, notamment, et parfois dans des proportions assez grandes. Ça peut être 70 satellites, etc. Et donc, ma question s'adresse aussi bien au général TESTE qu'à Dick ou même à Raji, about the CubeSats and the relationship between CubeSats and debris. You know, what's the there are projects. Il y a des projets de fragmentation des satellites aujourd'hui. On fragmente pour éviter justement d'utiliser des trop grosses plateformes qui soient éventuellement vulnérables, qui puissent être ciblées. That could be targeted. So instead of targeting the platforms, you just fragment the satellites and use small satellites. On fragmente les petits satellites pour augmenter la résistance, la résilience. Alors, la question qui se pose, c'est quand même la relation de tout ça avec les débris, parce que ces petits CubeSats, ils ne sont pas vraiment manœuvrants finalement. On voit des acteurs privés aujourd'hui qui se dirigent vers ça. Évidemment, il y a un coût réduit, donc il y a un accès à l'espace à partir de petites fusées, tout ça se multiplie. Donc on sent que la population, sans parler des débris eux-mêmes, la population des CubeSats, de ces petits satellites, va grandir. Quelle est la position aujourd'hui par rapport à ces évolutions-là, Jean-Daniel, éventuellement Dick, possibly after that? Maybe you can... Yeah, Jean-Daniel. Yeah. I can offer, from the copious standpoint, CubeSats is a topic that's of great interest and concern. You know, the opportunity is that a lot of new countries, it's easy to do a CubeSat as your first satellite, and there are many launch opportunities to do that. CubeSat, it's 10 centimeters by 10 centimeters by 10 centimeters. It's really a small satellite. So it's just a matter then of what the orbit it is being put into and how long that, you know, will it create long-lived debris or will it create something that re-enters? I know that, you know, Peter Martinez, from South Africa, has sort of made this a special point that he's emphasized in the long-term sustainability work, because he says he's an academic and says, I have graduate students. I want to make sure that, you know, they're doing the responsible thing when they design a spacecraft. So it's not just simply coming up with something that's a good technical solution. It's also that outreach for those countries, not just the states that are putting them in as secondary payloads, but also up front for those young engineers to make sure that they design something that, again, you know, today's CubeSat isn't tomorrow's long-lived debris. No disagreements out there. In fact, I think it makes the outer space much more crowded, and I think the debris problem is going to be a bigger challenge, because detection of these smaller ones are going to be extremely challenging. So I think it only adds to the problem you already have, in a sense, in a big way. Thank you. C'est effectivement réellement un problème. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas pu se mettre d'accord sur une politique par rapport à ça avant qu'on lance le déploiement. Bon, la bonne chose, c'est qu'il y en a 40 qui sont allés au tapis lors d'une année. Enfin, bonne chose. C'est pas sympa de le dire, mais bon, en clair, c'est vrai que moins il y en a, mieux on se porte, parce qu'il y a moins de danger. Et d'autant qu'à mon avis, les mesures qu'il y a à prendre, on aurait dû les prendre avant, comme j'ai déjà dit. Mais si on veut réellement être performant et surveiller ces trucs-là qui posent réellement problème, il faut qu'on se mette tous d'accord pour que ces systèmes qui sont pas ou peu détectables soient plus détectables, de façon qu'on puisse les voir, les localiser. Donc la mise en place de réflecteurs, par exemple, radar, c'est tout bête, ça permet d'augmenter la surface équivalente radar de ces petits machins pour qu'on puisse les voir avec des systèmes, avec les performances que nos systèmes ont actuellement. Bon, ça peut être une mesure en particulier, mais je suis bien conscient que c'est un peu tard, quoi. Ceci dit, il faut se rappeler quand même qu'il y a une mesure qui est déjà largement recommandée vers tous les opérateurs de ces picosatellites ou CubeSats, c'est de les mettre à une altitude pas trop élevée. Typiquement, les mettre à 500 km, à ce moment-là, la durée de vie naturelle est réduite et le nettoyage se fait tout seul. Par contre, si on les met à 700 km, ils restent là plusieurs dizaines d'années. Donc c'est une recommandation qui n'est pas encore écrite dans un texte officiel, mais qui est quand même exprimée un peu partout, vis-à-vis des initiateurs de ces petits satellites. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour nos... Oui, Patrice. Alors attends, le micro arrive derrière. Merci. Une simple précision. En France, avec un opérateur français, ou si l'opérateur est français, la loi spatiale interdirait de lancer un CubeSat à une latitude trop élevée. Bon, si l'opérateur n'est pas français, en théorie, avec Ariane, on ne peut pas interdire de lancer un CubeSat à une latitude élevée.
l'opérateur n'est pas français. En réalité, on fera tout pour l'empêcher. Mais là, on est dans le flou juridique quand même, et je pense d'ailleurs que la loi spatiale devrait évoluer dans ce sens. Ça illustre bien ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est que figer des textes à l'instant T peut n'être pas pertinent à l'instant T+1. Donc on est vraiment dans ce cas-là sur ces affaires-là.